Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Study Abroad Session. C'est la 15e session et nous sommes toujours contents d'être avec vous. Et courage à nous et à tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette initiative. Alors aujourd'hui, on a un invité assez exceptionnel. Donc il s'appelle Francis. Et il bénéficie d'une bourse doctorale de la DAAD en Allemagne. Il va nous parler un tout petit peu de cette bourse de la DAAD, précisément dans le cadre de la recherche. Parce qu'il faut rappeler que la DAAD également finance des programmes de master et de thèse, mais Francis ne va pas se focaliser beaucoup plus sur les programmes de thèse. Alors, il faut être très attentif parce que vous aurez beaucoup d'informations sur cette bourse-ci et elle est largement plébiscitée parce qu'elle offre et elle garantit une immersion dans la recherche et encourage beaucoup, et en particulier les étudiants africains, à pouvoir bénéficier de ce programme. Donc, c'est vraiment un programme d'Allemagne, voilà, du gouvernement allemand, centralisé sur, on va dire, la transformation des talents africains pour qu'ils puissent innover dans la recherche et contribuer également au développement de leur pays. Donc, je vais passer la parole à Pérez qui va introduire voilà, Francis et ouvrir la séance. Okay. Thank you, Sandra. It's always interesting to come again on board on a study abroad session. This is session 15. And like always, if you have not been there for the last 14 sessions, then you have missed a lot. As always, we always bring interesting guests. Today is, I would say he's my brother, and it's been more than 7 years that we have been brothers. And this is the guy that has been dragging my hands all through academia. My sisters used to call him my academic boyfriend, but not in the pejorative sense. But really, he has been the person that has been dragging me all along. And today I'm glad to be the one talking with him. I have huge documentations about his academic background and how he did to be where he is, but I would like to share the experience because for me, it has been an experience. And most times when he shares it, it's like a wowing experience, and some people will be like, he's a motivational speaker. But he's the exact guest for this because he's someone that grew up in the streets like you grew up, and he has seen every single thing that you would say that's impossible. He has been without money, he has been with money, he has had setbacks, and yet he made it, and he keeps striving. He's not dead yet. He's not here yet. I mean, he's not at the point yet, but I strongly believe that he's going to be an exceptional researcher in a few years. As I said in Morocco, inshallah, we are looking forward to it. So I will not belabor the point. I will leave the floor for the the invitee or our guest to tell us more about himself and then about the DAAD program. Then those who are interested in him can ask more questions. He's very open and jovial, so feel free to ask your questions, Francis. OK. Okay. Thank you very much, Perez and Sandra, for the very kind words. I'm very happy to be here to share my own personal experiences concerning maybe scholarship and funding opportunities, especially abroad. I didn't know I had to do a lot of maybe presentation about myself, but I'll just go very fast about it. My name is Francis Nzip. I'm currently a doctoral student at the University of Bonn on a DAAD scholarship. Could you please share your maybe your presentation? Yeah. And then Yeah, probably you sorry. can start. Okay. Okay, let me share my screen. Yeah, first, thank you. Yeah, I share my sharing is not turned on. Okay, I think they need to make you host or Ah, something. yeah. Sorry for that. Just a Yes, now you minute. can share your Yeah. screen. Okay, perfect. Everything works now. Can you see my screen? Yes, Yes. perfect. Maybe you can put in full stream, probably just down. Yeah, good. Yeah.
Yeah, now you can. So a little bit about myself. Like I said, I'm a doctoral student at the University of Bonn, and I studied at the University of Buya, where I obtained a bachelor's and master's in agricultural economics, and then I moved to the University of Tokyo, did another master's degree before moving to University of Bonn. So I've been moving around, and when I was invited to give this discussion or this presentation about the DAAD scholarship, I was like, oh, I think it's a nice opportunity for me to share my own experiences. So, I mean, the title of my presentation is Navigating Through a DAAD Scholarship Application. And before I start, some caveats are in order. First of all, I would like to say what I'm going to share here are my personal experiences. They're not in any way kind of the position of the DAAD. So please take them as my personal experiences. And secondly, I have no say over how the DAAD does their selection. So somebody should not think, oh, maybe if I talk to this guy, maybe he may influence or whatsoever. I have no say. So, like I said, these are my personal experiences. And so when Perez told me about this and it was like a short presentation, I thought maybe 10, 15 minutes would do. And he has even made it shorter by saying I should maybe focus more on the PhD, DAAD fundings, and I think the presentation will be very, very short. If you have information on the masters, you can still go on. Just on the Okay. Let's in hear this. general. But now, Okay. okay. Yeah, we have time. No worry. Okay. Okay. So, I mean, I'll start with the types of DAAD scholarship. I mean, before I start, I think it's good to explain what the DAAD is. The DAAD is the German Academic Exchange Service. So they do a lot of academic exchanges with people mostly from the developing world, although they have programs with people from the developed world too. So, and the DAAD has different kind of funding opportunities. And in this presentation, I would like to talk about two because I have experiences about these two. So the first one is the in-region scholarships. And these Yeah. in-region scholarships, like the name suggests, it's mostly within the Within. African region. So it's mostly kind of exchange between African countries. For example, someone in Cameroon wants to study in South Africa, then you have kind of DAAD funding. Someone in Cameroon wants to move to Ghana, you have DAAD funding. So it's kind of within the African setting. And it's mostly for master's programs. Of course, they have some PhD programs, but it's mostly for master's students. So if you're a master's student, I think maybe this is something that you should be targeting, the in-region scholarships. And then the other one is the EPOS. They are the EPOS scholarships, which are for development-related courses. I mean, I think by now everyone already knows what development-related courses are, right? Anything that has to do with development in a developing country, that's a development-related course. And these kind of scholarships are mostly for doctoral studies like PhD, and you will mostly be based in Germany. So it's like they're giving you an opportunity to come and study in Germany under the DAAD funding. Of course, you can go to another African country, but what I'm saying is generally these funding opportunities are for you to move to Germany and study. And the applications generally open around May, but it depends on the kind of program you are applying to. And most of these funding opportunities are under universities. So if you're applying for a particular program under the university that the DAAD sponsors, then the dates may vary. So if you are targeting something like this, then you have to look at the program, when does the application period open, when does it close, and then you know the particular requirements for the DAAD. So these are the two main kinds of scholarships I'll be talking about today. And then of course, once you want to apply for a scholarship, the first thing you always look at is the requirements or the eligibility criteria. Like, are you eligible for this? If you're eligible, and then what do you need to submit? So I'm talking about the requirements, and I've grouped these requirements into two broad parts. And the first part is the academic requirements. Like I said, the DAAD mostly sponsors research, so you are more or less an academic. So you have some particular academic requirements that you have to meet. And the first one is obviously the research proposal. It doesn't matter if you're applying for a master's or for a PhD. The first thing is your research proposal. And since this talk is not about research proposals, I will not go deep into what a proposal This is is or what a process. proposal is not. But you need to have a proposal, and that proposal should contain some very, very essential things. For example, the proposal must be related to the study area. Like I said, DAAD offers funding for different things. So your proposal must tie to the call
for that particular application. The reason why I'm saying this must be related to the study area, because sometimes you're applying for so many scholarships and then you just have one proposal. So you see the scholarship and you submit the proposal, you see another scholarship, you submit the same proposal, you see another scholarship, you submit the same proposal, and sometimes the proposal doesn't really tie to the objectives of that particular scholarship. So what I'm saying is the proposal that you are writing must be related to the study area. So if you are targeting a scholarship, if it's a scholarship on development, then your proposal should be somehow related to development. I think after this Secondly, requirement, you will need to stop a little bit for Sandra to do the translation, because there's a lot of information that you have packed only in this one slide. okay. Exactly. Okay. So maybe you No, can, just I think the other one is the transcript. If you have anything, you can just finish on this slide, and then Sandra will do exactly. a brief Okay. resume, and then we can Okay. move. Then the second part is on the same proposal is you must stick within the page limits. I think they take this particular thing very, very serious. So if they say the proposal should be 4 pages, you don't need even a word on the fifth page. Otherwise, I mean, it reduces your chances. So if they say 4 pages, please stick to 4 pages. It's either you are very concise in your writing, or I don't know, maybe you reduce the font size or whatsoever, but make sure you don't go beyond the required page limit. And also make sure, of course, the fonts have to be the same, right? You cannot be writing with, say, font 12 in some particular sections and font 11 in some particular sections, because you want to stick within the particular page limit. So, but the essence of what I'm saying here is stick within the page limit. And thirdly, the most important point is the proposal should contain a time plan, right? This is a funding opportunity and they are going to fund you for a particular period. It's not like you have forever to stay there. So if it's a 3-year funding opportunity, then you have to demonstrate that, oh, I'm going to finish this study within a 3-year period. So your proposal should always have this time plan where you show the different activities that you are going to conduct and the time frame that you need to complete these particular activities. So I think these are the most essential parts of the proposal, or an idea of the most essential things that you should put in your proposal. How you are going to write the proposal, what particular area, I cannot really comment on that because it varies from person to person and from program to program. And then the second one, I decided to put recent here to emphasize that the documents that you are going to submit should be recent documents. And one of them is the transcripts, which are always required. So you have to submit your academic transcripts with completion dates. Because sometimes, I'll take an example from the university I attended. Once you are applying for a transcript, you can apply as a former student or as a current student. And it's cheaper for current students. And sometimes some people go for that options. But if you get your transcript as a current student, there's some information that is missing in it compared to getting a transcript as a former student. So you have to apply as a former student so that you get the transcript with the relevant information, like the completion date of the program. You will not get that if you apply as a current student. So you have to take that seriously. And then secondly is the certificates that you need for application. I don't know, maybe your bachelor's, if you're applying for a master's program, and your master's certificate if you are applying for a doctoral program. And for some universities, they offer like a completion of studies if your attestation is not yet ready. So you can use that. But generally, I think before you complete the DAAD process, they will ask you to like give the real attestation and not just the completion of studies. So you have to make sure you have these particular documents. I think Sandra can do a little bit of translation. You have put a lot of information in the first 2 slides. The first slide. Maybe you can go back to, for your first slide. So, donc, Okay. Yes, this one. ok, parfait. Donc, il dit, je vais essayer de traduire avec, en français pour notre audience qui est de langue française idéalement. Alors, il dit que la bourse de DID est structurée en deux grandes parties. Donc, il y a d'abord la bourse DID proprement dite, et qui est beaucoup plus orientée dans des, on va dire, dans des domaines différents, et également focalisée sur les bourses de master dans la plupart des cas. Et il a dit que c'est régulièrement relié aux étudiants qui viennent des pays développés, idéalement en Afrique. C'est pourquoi je disais en introduction que c'est très important, cette bourse aussi, parce que c'est beaucoup plus focalisé sur les talents africains. Donc, il dit qu'il y a dans cette partie-là, qu'il y a cet aspect-là de la bourse de master de la DID proprement dite. Et également, il y a une extension de cette bourse-là, mais qui est appelée en fait la bourse EPO,
qui est en fait une sorte de bourse de doctorat dans ce cadre-ci. Et évidemment, il a dit que il y a un partenariat en fait entre l'université dans laquelle tu es affilié en Afrique et également l'université dans laquelle tu vas peut-être suivre le programme en Allemagne. Donc, dans ce cadre-ci, il a dit la plupart des cas, les étudiants viennent en Allemagne pour faire ce programme de thèse durant une certaine période. 3 ans en général en Europe, en Allemagne en particulier. Et également, il a dit que c'est une bourse qui varie dans le cadre où il n'y a pas de temps précis pour pouvoir postuler. Donc, les applications en fait sont ouvertes en général tout le temps. Ça Et dépend de l'institution, mais oui. ça dépend réellement de l'institution. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Et être toujours à l'écoute, toujours voilà, être disponible pour pouvoir être prêt à postuler à cette bourse-là. Mais ça, c'est le cadre en fait du doctorat. Et comme c'est une extension de la bourse DID, donc évidemment, les boursiers de cette bourse de doctorat profitent également des mêmes bénéfices que ceux de master, beaucoup plus avec un niveau élevé en termes de finances, mais tout est couvert, le billet d'avion, le voyage, etc. Et ensuite, il a dit que pour, second slide, please. Donc, ensuite, il a dit pour le domaine académique, donc qu'est-ce qu'il faut comme étant des documents importants pour postuler justement à cette bourse niveau doctoral. Il a dit que ce qui est important, c'est en fait ce qu'on appelle le research proposal. C'est en fait une proposition de recherche qui te permet en réalité d'avoir une idée précise de ce que tu aimerais faire comme sujet de recherche avec tous les éléments clés comme par exemple voilà, la question de recherche, les différents points à aborder, le sujet évidemment sur lequel tu veux travailler, le thème, etc. Donc il a insisté sur le fait que ton proposal doit être, en fait, ton sujet de recherche doit être lié également À le programme que tu es en train de postuler. voilà, alors, le programme que tu as en train de postuler. Et également, il y a des inscriptions importantes sur la limite du nombre de Je pages, passe. voilà, qu'il faut pouvoir planifier. Et il y a également le timing que tu dois très bien expliciter parce que la bourse est réellement, comme elle est couverte en Europe, précisément en Allemagne, sur 3 ans, il va falloir que tu planifies un calendrier qui va prouver que tu vas atteindre tous tes objectifs là selon le calendrier là et selon le temps précis. Et tout ça doit être, on doit retrouver ça ta position de recherche. Enfin, il a dit qu'il faut également préparer ces documents récents, comme par exemple les transcripts qui sont été en fait les relevés de notes. Donc, relevé de notes niveau 1, niveau 2, licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2, évidemment. Donc, il faut préparer tous ces éléments-là. Et également, si pour certains qui en ont, des certifications ou des certificats, voilà, donc attestation, voilà. Peu importe ce qu'on a eu à faire, par exemple, pour booster ses connaissances dans un domaine précis, il faut joindre à sa demande, à sa candidature, en fait, tous ces éléments-là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Donc, Je pense que tu as fait le tout. yeah, you can continue. OK. OK, je pense. Yeah, Non and then académique. yeah, now the non-academic, and from the slide you can see that the non-academic requirements are even higher than they're more than the academic requirements, right? Yeah. The first non-academic requirement I would like to talk about here is the statement of purpose or the cover letter or what some other people call the motivation letter. And I think someone wants to join. Okay, let me. OK, we'll keep the person in. Yeah. Good. Yeah, and the first one is the statement of purpose. And I think this is what actually grants you the scholarship or not, the statement of purpose or the cover letter or the motivation letter. So this is where you express yourself, like why do you think you are an ideal candidate for this particular scholarship? Like thousands of people are applying for this scholarship. So why should you be the one who should be selected for this particular scholarship, right? So you express yourself in this statement letter. And then some issues I would like to talk about in the statement of purpose is, first of all, if you're applying for, now I'll use the EPOS scholarship as an example for the development related courses. If you are applying for an EPOS scholarship, in the statement of purpose, you have to emphasize that what you are going to study is focused on development.
because they are giving you the scholarship for a development-related course. So in the statement of purpose, you have to elicit that. And then secondly, you have to like show how what you are going to study is relevant to your country of origin. Like I said, this DAAD scholarship is more or less of capacity building, like maybe people from the developing country are moving to Germany to build their capacity and then maybe go back home and use the knowledge that I've acquired to develop a particular area of society. So in your statement of purpose, you have to emphasize how what you are going to study is relevant to your country of origin and how you are going to use that knowledge to contribute to the society. That's why I have the potential contributions. How are you going to contribute? And this is where I think many people get it wrong. If you are going to study for a research purpose, then your contributions back home should definitely be research related. They cannot be training you in research and then you want to end up in business, right? I mean, many people, different people have their different ambitions, but you should know that every funding opportunity has its objectives, and your own objectives should align with the objectives of the funding opportunity. Otherwise, another person whose objectives align with those is going to get the funding opportunity. So when you are writing your statement of purpose, you have to take these things into consideration. And then the second one is the recommendation letters. It's mostly two. For the masters, maybe it's one recommendation letter. And one thing about recommendation letter is always try to get it from your supervisor. If you are applying for a master's, I mean, the person who supervises you at the undergraduate should be able to give you a recommendation letter. If you're applying for a PhD, the person who supervises you at the master should be able to give you a recommendation letter. Why from your supervisor? Because it is assumed that this person knows you academic-wise and character-wise because he or she has been working with you more or less directly compared to maybe other lecturers in the department. So please always try to get a recommendation letter from your supervisor. And the recommendation letter should always have a date and a stamp. They should always be dated, always be dated. And another thing about recommendation letters is sometimes you want to apply for like 50 scholarships and then someone just writes a general recommendation letter, right? If it's possible, you can tell the person to tailor the recommendation letter to that particular program that you are applying for. It's far more convincing than someone just writing a general recommendation letter. I know sometimes it can be difficult to meet maybe the professor or whatsoever on several occasions demanding different recommendation letters. But please, if it's possible, you can tell the person to tailor that recommendation letter to the particular scholarship you are applying for. And then for the EPOS scholarship, you need two kinds of recommendation letters, the academic recommendation letter and maybe a professional recommendation letter, because one of the requirements of the EPOS, as I'm going to discuss later, is that you need 2 years of working experience. So you need one from maybe the academic part and one from your former employer. So those are the two recommendation letters you get. And then you really have to read through the requirements of the scholarship, because sometimes you are required just to attach the recommendation letter as part of your documents. And then some other times, for example, for the EPOS scholarship, they'll just ask you to give the email of the person who is going to serve as a referee. And then it's the person who is going to use, then they'll send a link to that person. The person will use the link to upload your recommendation letter. So in that particular case, you have to ask the person who is going to serve as a referee, like, give me the email you use more regularly, because sometimes people have 1, 2, 3 emails. So you ask the person to give you the one he or she uses more regularly, so that if they send the link there, the person can see easily and then maybe upload. And of course, from time to time, this one now it's your own personal activity. Time to time, you can ask the person like, okay, have you uploaded the recommendation letter? Because the link expires after a particular time frame. So if the person doesn't upload within that time frame, then the link disappears. And of course, you're automatically disqualified because your file is incomplete. Same goes for the professional recommendation letter. If you are getting it from an employer, then you make sure you use an email that the person uses more regularly. And then the other requirement, it's your CV, your curriculum vitae. And for this, for the EPOS, you need the Europass. I mean, the name should not scare you. Europass, you can do everything online. You just go Europass CV, and then you create your profile, and you enter all the relevant information there, which you are going to, and then after you download the CV. So it's very easy to do. You do it online. And one thing about the CVs here is, please,
Any information that is relevant to what you are going to study. I mean, sometimes people really want their CVs to be big, you know. You think if your CV is like 4 or 5 pages, it's far more convincing than someone who has a one-page CV, but it doesn't really work that way. Someone may have a 5-page CV. He has done wonderful things, amazing things, but those things are not related to what he's applying for. And so it makes no sense compared to someone who has a one-page CV, but has done only the things that are relevant to the particular course he's applying for. So please, when you are preparing your CV, you should get this in mind. And then another trick with the Europass, with the EPOS scholarship is there should be no gap in your CV. There should be no gap. So your CV should not read like 2024, blah, 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 blah. And then there's not 2023, and then there's not 2022, and then 2021, blah, 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 blah. So the general question they will ask me, what were you doing within those years, within those gap years? So you have to look for a way to fill those gap years. You have to look for a way to fill those gap years. So your CV shouldn't have those spaces. And then the other document is proof of employment. So you have to show that you have been working for 2 years. And the interesting thing here is it's 2 cumulative years. It means you can work 6 months here, 3 months here, 2 months here, 1 month here, 2 weeks here. But at the end of the day, when they bring everything together, it should be up to 2 years of work. And this is directly linked now to the kind of professional recommendation letter you require. You can choose any of those employers to use as your professional referee. Sometimes they may ask you, but what about the other employers? And sometimes they may not ask. But I mean, it's better to err on the side of caution, right? So it's better, if possible, get the recommendation letters or the proof of employment from all the places you have worked, from all the employers, and just have them. So that in case they ask, you can send that to them to confirm that, oh, you have been working in these places. And then the other one is the DAAD form. This one, once you start the DAAD process, this is the first form you are going to fill. You are going to download it directly from, I don't know, the scholarship link or whatsoever, and you fill it. And then the last one, of course, is a valid passport, because the DAAD is not going to give you a scholarship to study in your country. You need to move out of your country. So you definitely have a valid passport. And something about valid passport here, it's always good that your passport should have like maybe 3 years to expiration when you are applying for the scholarship, right? Because, for example, the EPOS scholarship, the time from application to maybe final acceptance takes like a year. So if your passport is left just maybe 1 year and you're using it to apply, then by the time you have the final results, maybe the passport is expired already. So it's always good to have a passport that still has like 2 to 3 years validity. Yeah. Okay, so let me translate. Donc, il dit, ça c'est une partie très importante. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de présenter les choses en fait. Donc, il dit qu'il y a une partie justement non académique qui concerne en fait ce qu'on appelle le statement of purpose, c'est-à-dire en fait c'est un support une lettre de motivation comme ça, mais vraiment axé sur ce que tu aimerais faire. Parce qu'il dit ceci que, bon voilà, tu peux te dire ok, je vais en Allemagne développer par exemple mes compétences. Mais, et puis, peut-être, et ça, il faut toujours mentionner cela, donc peut-être rentrer chez moi et utiliser les compétences acquises pour développer un domaine spécifique de la société. Maintenant, il dit qu'il faut souligner l'origine de ce que vous voulez aller étudier et comment vous allez utiliser ces connaissances-là pour contribuer dans votre pays. Et il dit qu'en fait, c'est là que réside en fait votre potentiel de contribution. Donc, comment allez-vous contribuer? Parce qu'il dit que beaucoup de gens se trompent là-dessus. Par exemple, si vous étudiez dans un but de recherche, votre contribution doit être liée à la recherche. Donc, on ne peut pas vous former à la recherche et ensuite vous orienter vers les affaires. C'est pour dire quoi? Pour dire que tu ne peux pas dire que tu veux venir faire le PhD pour qu'après, tu vas aller travailler dans une entreprise ou une compagnie. Il dit que c'est vrai. C'est vrai que dans ton cœur, dans ton fort intérieur, tu as envie de finir la thèse et aller travailler dans une entreprise. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas être aussi honnête que ça. Tu dois plutôt prouver à ceux qui te recrutent que après la thèse, après la recherche, je vais continuer en fait la recherche pour pouvoir développer mon pays. Donc, et non aller dans l'industrie. Sinon, ton application n'a pas de sens en fait. Donc, il dit qu'il faut vraiment faire très attention avec. Et il dit également que
chacun, chaque personne a des ambitions différentes. Et il faut savoir que chaque opportunité a des objectifs et que vos propres objectifs, en fait, doivent correspondre à ceux de l'opportunité de financement. Sinon, une autre personne dont les objectifs sont alignés obtiendrait cette opportunité. Donc, lorsque vous rédigez, en fait, la déclaration d'intention, qui est en fait la lettre de motivation, en fait, il dit que vous devez prendre en compte donc, tous ces éléments-là. Et également, le deuxième point qu'il a souligné, c'est la lettre de recommandation. Et il dit qu'en fait, elle est principalement requise pour les programmes de master. Et bon, peut-être une recommandation, mais ça dépend. Après, il dit, à propos de notre recommandation, il faut essayer toujours d'obtenir une recommandation de votre superviseur. Si vous postulez pour un master, par exemple, et en fait, vos co-superviseurs également du premier cycle doit pouvoir vous fournir une lettre de recommandation. Pour dire quoi? Pour dire que c'est que tu as fait le master, le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et licence, il faut trouver un enseignant qui t'a encadré ou alors qui est très proche voilà, de qui t'a enseigné, qui t'a permis de parcourir, d'avoir un parcours, de te fournir cette lettre de recommandation-là. Donc, il a donc dit pourquoi il insiste sur le fait que ce soit en fait votre superviseur. Parce qu'il est supposé vous connaître sur le plan académique et contextuel, ayant évidemment travaillé directement avec vous, donc plus ou moins comparé à d'autres enseignants du département. Donc, il faut privilégier un enseignant qui a eu un rapport de travail continu avec vous. Donc, c'est ça qu'il a vraiment insisté dessus. Et il a dit que, il ne faut pas penser à une lettre de recommandation vague. Parce qu'il dit que parfois, vous voulez postuler pour des bourses et quelqu'un rédige une lettre de recommandation générale. Et il dit que c'est possible, demander à la personne de personnaliser. Ça, c'est un cas important parce que certains enseignants n'ont pas le temps de pouvoir rédiger les lettres de recommandation. Alors, ils demandent souvent aux étudiants de leur fournir une lettre une lettre test pour qu'ils puissent modifier ensemble. Donc, c'est pour ça que Francis précisait que même si tu as la lettre générale, il faut toujours demander au superviseur de la rendre particulière et précise pour ne pas être un passe-partout. Donc, c'est ça qui est très important également, parce qu'il dit que c'est beaucoup plus convaincant qu'une lettre générale. Et que parfois, en fait, il est difficile de demander à un professeur ou à un autre de rédiger les lettres, mais ça dépend vraiment des cas particuliers, des bourses particulières. Enfin, il a également parlé des CV et il dit quoi? Il dit qu'en fait, pour un CV moderne, on va dire ça comme ça, vous pouvez utiliser Europass for EPOS. En fait, il faut simplement, si vous tapez juste cette information sur Internet, vous allez voir les types de CV qu'il propose. Et comme ce sont, J'ai envoyé le lien. J'ai voilà, envoyé le lien dans le chat. parfait. Donc, Pérez a envoyé le lien pour pouvoir avoir accès à ces différents CV. Et il dit donc, que étant là-bas, tu choisis juste un CV voilà, qui te plaît et que tu peux commencer à remplir. Et il dit que une chose sur sur le CV qui est important, c'est en fait d'inclure uniquement les informations pertinentes que vous allez étudier et ou que vous avez étudié. Parce qu'il dit que il ne sert à rien de faire un CV de 20 pages pour ne rien dire. Vaut mieux de faire un CV de 2 ou 3 pages précis, ou même une page, où exactement lorsque les recruteurs vont lire la lettre, ils vont exactement voir ce que c'est l'information qui est importante pour eux, en fait. Donc, il dit que il ne faut pas remplir beaucoup d'informations inutiles dans le CV. Et il dit également que euh, évidemment, ça ne veut pas dire que celui qui a fait une lettre de 5 pages peut-être est moins meilleur ou plus meilleur que celui qui a fait une lettre de 2 pages. Donc, il faut vraiment avoir une bonne jauge par rapport à ça. Et il dit également que un autre point important, c'est en fait ce qu'on appelle une preuve d'employabilité. Ça, c'est facultatif. Parce qu'il dit, il y a des personnes qui ont fait enfin, qui ont été dans des sociétés, qui ont été employées, et que lorsqu'ils vont remplir leur application de la DI, parce que la DI a une plateforme il y a ce qu'on appelle un document spécifique que vous devez remplir, qui est un ensemble de questions sur ce que vous avez eu à faire sur votre parcours, voilà, avec des éléments détaillés. C'est vraiment une application très complète et c'est le forme qui va venir plus tard. Donc, il dit qu'en fait, dans ce formulaire-là, il y a des éléments précis sur vous. Donc, si vous avez, par exemple,
vous avez travaillé dans une entreprise pour tel nombre d'années, il serait idéal d'avoir des preuves que vous avez réellement travaillé. Parce qu'il dit, au cas où on demande, il dit, c'est pas obligatoire, mais au cas où on demande, vous devez être en mesure de prouver que, OK, durant telle période de ma carrière, de ma vie, j'ai eu à travailler pour telle entreprise et je peux prouver cela. Donc, voilà. Et ensuite, donc, voilà, donc, c'est un formulaire qui va être évidemment téléchargeable dans l'application. Ça, c'est disponible pour tout le monde. Et vous allez juste vous charger de remplir ce formulaire-là. Enfin, il a dit un passeport valide. Et il dit que pour le financement de ce passeport-là, c'est vous. C'est pas la bourse qui va financer votre passeport. Donc, vous devez faire votre passeport seul. C'est un peu comme on répète. Pérez a toujours repris cet exemple-ci. C'est que euh, si vous voulez voyager, mettez-vous dans les dispositions de voyage. Et le passeport, c'est comme votre carte d'identité. Donc, ça, c'est obligatoire que vous ayez ça si vous planifiez voyager. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut avoir un passeport valide. Et il a aussi précisé que le passeport valide est important parce que si vous faites un passeport et que ça va s'expirer dans 6 mois, dans un an, ce n'est pas idéal. Il faut avoir un passeport où le temps de validité est large et que ça ne pose pas de questionnements. Donc, Il faut aussi rappeler que moi, j'ai déjà été rejeté d'un scholarship parce que mon passeport s'expirait dans un an. ah, voilà. Erasmus, j'ai déjà été rejeté d'un Erasmus Scholarship. On m'a pas tout donné. Raison pour laquelle on m'a pas donné le Erasmus Scholarship. Je suis accepté à l'université, programme valide et tout. On me dit, we requested for a passport that expires in at least 2020 quelque chose, but yours expires 1 year before. Exactement. Seulement ça, c'est pas que tu ne peux pas arriver, tu ne fabriques pas un autre passeport. Non. Oui. Les lois, et c'était bien écrit, j'ai pas lu. Oui, mais c'est la réalité. Quand Mhm. nous, on vient ici, on vient dire ça, c'est pas parce qu'on veut dire, même si tu n'as pas l'argent, on s'en fout. Tu veux que quelqu'un te donne son argent, mets-toi aux dispositions que la personne t'a demandé. Si tu n'es pas aux dispositions, on donne à une autre personne. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, simplement, si c'est que vous voulez faire une bourse, une thèse, par exemple, de 3 ans, vous savez que forcément, si vous êtes retenu, vous allez voyager pour aller en Allemagne pour 3 ans. Rassurez-vous que votre passeport tient sur cette Yeah, tranche-là. yeah, C'est yeah, absolument important. exactly. Au moins cette tranche-là, même si c'est pas 4 ans, c'est pas 5 ans, mais au moins, ça doit tenir sur cette tranche-là. Pour ne pas avoir des difficultés, un peu comme Pérez avait dit qu'il n'a pas été retenu pour un programme parce que justement, son passeport expirait avant la fin du programme. Donc voilà, Francis, tu peux can continue, please. Yeah. So I mean, if you're applying for a DAAD scholarship, I think those are the things you need to do. Those are the things you need to do. If you have those documents, everything is what I normally do is this is now my personal thing. I always create a folder on my computer if I want to apply for a DAAD scholarship, and then I title it DAAD, and then I make sure every document I need is inside that folder. It's not that I'll have my transcript is in the downloads, and then my attestation is in the documents, and then my statement of purpose is somewhere. And then when you want to start uploading, you go to downloads, look for this one, you go to this and look for this one, you go to this and look for this one, and you may even end up uploading the wrong The documents, wrong right? document. Yeah. Yeah. So what I normally do is you just have to be a little organized. So you create a folder in your computer, day 2026, whatsoever, to put your transcript. Another thing I want to mention is naming of documents. These are just very basic things, but they really make the difference. I mean, if it's me, I write Francis underscore research proposal, Francis attestation, Francis transcript, Francis this, Francis. And then your own transcript is transcript 0001. Transcript this. So you just have to be a little organized. So you put your first name in front of all the documents. That makes it easy for you when you are applying and you become a little more organized. So that's what I generally do. And then so, like I said, those are the things that you need. And then the DAAD has a platform where you go, you upload all the documents there, and you have done your part. Then Pray to the God. people have to do their own part. Yeah, you do that and you pray. And but now I just decided to add this other part. If you succeed, for example, you are applying for the EPOS, right? Yeah. Once you are shortlisted, your application goes through the first stage. The second stage, they're definitely going to invite you for an interview. Yeah. But it's not the DAAD that is inviting you for an interview. It's the program that you are applying for. So if you are applying for maybe engineering,
in a university, it's the faculty there or the institute under which you are going to study that is inviting you for an interview. And basically what they want to do is assess your academic potential. So in the panel, you have like maybe your potential supervisor and some other people you are going to be working with for that interview. So I just thought it's important to maybe mention some of the things to do during that interview or some of the things not to do. So the first thing is prepare well ahead of time. Sometimes, like I said, the EPOS takes like a year for you to get it. So you have applied for the scholarship and there's 6 months and there's no feedback. And you have even forgotten some of the things you wrote in the proposal. You have forgotten your research questions, you have forgotten your methods, you have forgotten the data, you have forgotten all those things. And then you wake up one day and just see an interview invitation, like in 2 days, we want to have an interview. We are inviting you to this interview, blah, 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 blah. So the first thing you have to do is prepare well. When you get that kind of email, go back to your proposal and your statement of purpose. Read them very well. Read your proposal like you are preparing for an exam, because everything that is going to be discussed in that interview is based on your proposal and your statement of purpose. So that's why I said you have to prepare well ahead of time. And the first question that you get from such an interview is, how is your proposed topic relevant to your country? For example, you are studying a development related thing. Let's say you are studying a gender. And then the first question they ask you is, but by the way, why did you choose to study gender? How is gender related to Cameroon? Let's take Cameroon as an example. How is that going to help Cameroon? So, and this will be somewhere in your research proposal, maybe in the introduction or maybe in your statement of purpose. It's there. So you have to read the proposal again and you have to read the statement of purpose. And then the next one is, of course, these are still related to your proposal: potential data sources and potential method. Oh, you said, oh, you want to study this, you are going to use it. What kind of data do you want to use? Where will the data come from? What kind of method do you want to use? I'm speaking now from experience, and trust me, some of those interviews are really intense. They go for hours, like 1 hour, 30 minutes, 2 hours, they are grilling you. So you really have to like know your proposal to your fingertips and what you have written in your statement of purpose. Oh, you said in your statement of purpose, you are going to do this, blah, 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 blah. How do you intend to do? Another question that usually comes is, I've written it here, life after completion of the program. Now they usually ask, so after this program, where do you see yourself in 3 years? Where do you see yourself in 5 years, right? It's in the Very, very motivation tricky letter. question. Very, very tricky question. That's where now your statement of purpose may, or what you say may deviate from your statement of purpose. In your statement of purpose, you said, after this, maybe I want to go back to Cameroon and teach in a university. And now they're asking you, life after completion of the program, where do you see yourself? And you say, I see myself like a big businessman somewhere. You see that? Yeah. You're They not are kind of coherent. exactly. They are kind of conflicting. They're kind of conflicting. What you wrote in your statement of purpose is not what you are saying, and it's not even tied to the objective of the program. So that's why I always say, go back to your proposal, read your proposal. If it's possible, you can even do a test interview with your friend, kind of like just ask me some potential questions, I used to because it suffer in your depends too hands. on it. Yeah. It depends too on the way you are going to respond to these questions. You may know the answer, but maybe you are not fluent enough, you are not coherent enough. And trust me, some of these things are very, very competitive. You are competing with people from all over the world. All over the world, people who have very nice CVs. Maybe you have worked for 2 years, someone has worked for 10 years, and he has the experience. Maybe you are going without any publication, someone is coming with 3 publications. Yeah. So you really have to be on top of your game to outsmart these guys. You have to be on top of your game. So the only way you can compensate for those deficiencies is that you know what exactly you want to do. And then the second one, like I've already mentioned it, you have to master your proposal to your fingertips. And last, everybody who knows Germany will always tell you this: always keep to time. Always keep to time. If I have such an interview, I'm always there like 5 to 10 minutes before time. 5 to 10 minutes before time. Because maybe you are going to do it on Zoom. You want to enter at the exact time, and then your Zoom starts misbehaving within that particular period. You are already tense. It means you are already tense going into that interview. Yeah. So it's Destabilized. always good to lock in
5 to 10 minutes before time. It's better for the people to come and meet you on the platform rather than you going to meet them. It already, once you are there before them, it already eases you. But if you go there and meet them, you are a little bit tense. So I just thought these are some small essential things that you should keep in mind if you are preparing for the interview. Yeah. Ok, ça c'est également une partie importante parce que en fait, il donne des astuces qui l'ont facilité, qui l'ont aidé en fait à pouvoir bien ficeler son application. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est rigolo, mais c'est très, il faut prendre ça en considération. En fait, il dit que il faut s'assurer de ne pas télécharger le mauvais document lorsque dans l'application, il y a des éléments à pouvoir importer dans l'application. Et il dit que qu'est-ce qu'il fait en général? Il dit que bon, voilà, lui, habituellement, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il crée un dossier dans son ordinateur. Il peut peut-être que mettre le nom DID PhD 2026. Et maintenant, il dit que dans ce dossier-là, en fait, il met tous ses documents. Et il dit que chaque PDF qu'il importe dans le dossier en question, il renomme le PDF là et il renomme en fonction de son nom, de son prénom et suivi du titre du document. Par exemple, il a dit, il peut se dire, OK, si c'est peut-être un fichier, recherche, la proposition de recherche, il va mettre Francis underscore proposition de recherche et qui va faire ça ainsi de suite. Peut-être Francis Transcript ou peut-être que Francis voilà, diplôme de master. Donc, il dit qu'il renomme tous ces documents pour être sûr que le nom du document correspond exactement au document en question et que c'est facile pour lui d'importer. Parce qu'il dit la pire des choses, c'est d'importer un mauvais document dans une section qui n'est pas prévue pour ça. Et dans ce cas, vous pouvez être facilement disqualifié parce que ceux qui vont vous sélectionner vont vous dire que vous êtes d'abord quelqu'un de désordonné et que vous ne suivez pas les consignes. Donc, ça nous donne déjà une mauvaise information sur qui vous êtes. Et donc, personne ne veut travailler avec une personne qui est désordonnée. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, il dit que donc, il faut vraiment être, il faut être très, très organisé et télécharger les documents exactement où il faut. Ensuite, il a dit, alors si par exemple vous réussissez par exemple et que vous êtes présélectionné pour la bourse, la candidature passe par plusieurs étapes. Et à la première étape, en fait, si vous êtes sélectionné, euh, forcément, on va vous inviter à un entretien. Ça, c'est souvent le cas. Lorsqu'on vous dit que vous êtes présélectionné pour, voilà, vous êtes pour cette bourse, etc., est-ce que vous êtes disponible pour un entretien avec ceux qui vont vous recruter? Alors, il dit que si vous postulez pour un programme d'ingénierie dans une université, c'est cette université-là ou l'institut, en fait, où vous allez étudier, qui vous invite pour l'entretien. Et il dit que ce que vous devez faire, en fait, c'est démontrer votre potentiel académique. Et il dit que vous aurez probablement votre futur superviseur et d'autres personnes avec vous, avec qui vous allez travailler lors de l'entretien. Et il dit que dans son cas, en fait, il pensait que c'était important, enfin, il dit que c'était vraiment important de mentionner ces choses-là pour que vous ne soyez pas surpris, en fait, pendant l'entretien. Et il dit également que pour bien se préparer à l'avance, ça c'est pourquoi il a parlé de master your proposal to your fingertips. C'est-à-dire, pour la première chose est de bien vous préparer à l'avance. Et il dit parfois, en fait, comme il a dit, le processus de candidature peut prendre jusqu'à 1 an. Donc, ça dépend vraiment de la densité des candidatures et également les sélections. Donc, il dit que vous pouvez postuler pour la bourse, en fait, 6 mois passent sans un retour. Donc, après 6 mois, vous avez postulé, vous devez en attendre. Vous êtes en attente, vous êtes en attente. Et il dit donc, dans ce cas-là, forcément, vous avez oublié ce que vous avez écrit dans votre proposition de recherche. Vous avez oublié ce que vous avez écrit dans votre lettre de motivation. Et donc, pour pouvoir pallier à cet oubli-là, parce qu'une longue période, c'est a été distancé de l'entretien. Il dit que le secret, c'est de repartir, prendre sa proposition de recherche, relire attentivement et retenir point par point. Il faut être cohérent et il faut être sûr que tous les éléments qui sont dans la proposition de recherche sont également tous les éléments que vous avez dans votre propre tête. Et il dit que c'est comme un examen en fait. Donc, il faut vraiment bûcher réellement travailler cette proposition de recherche pour que ce soit vous qui vous puissiez l'exprimer de façon très facile. Et il a également précisé que si, et ça c'est très important, si lors de l'entretien, on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire après votre thèse et que vous dites,
Ah, ben, je compte aller travailler dans une entreprise, voilà, comme ci, comme ça, peut-être en lien avec votre sujet. Il dit que ça n'a pas de sens parce que dans la lettre de motivation, vous avez clairement exprimé que après votre thèse, vous allez continuer dans la recherche et peut-être rentrer dans votre pays pour pouvoir appliquer ce que vous avez appris dans le programme, dans le contexte de votre pays. Et il dit que c'est très important parce que vous devez être cohérent avec ce que vous Vous avez avez écrit. déclaré, voilà, vous avez écrit dans la lettre de motivation et la réponse que vous donnez au superviseur. Parce que il a dit que ces questions que les intervieweurs posent, en fait, c'est une question piège parce que ils ont déjà lu, ils ont déjà, tous ont reçu vos documents. Soyez-en certains. Surtout en Allemagne, il n'y a pas de hasard. On ne se présente pas à un entretien sans avoir regardé le profil du candidat. Donc, ils savent exactement ce que vous avez mis dans votre contenu. Donc, il faut être en phase avec ce que vous-même vous avez déclaré. Donc, si après ma thèse, j'avais déclaré que je rentre dans mon pays pour appliquer ce que j'ai eu à apprendre dans le contexte de l'Afrique, en l'occurrence peut-être le Cameroun, pour ceux qui sont camerounais, il faut déclarer la même chose devant les intervieweurs. Là, ça vous met en cohérence. Même si, évidemment, comme on dit toujours, après la thèse, chacun va faire sa vie, mais il faut toujours être cohérent avec ce qu'on a déclaré. Euh, voilà. Et il a dit également que pour ceux qui sont des éternels retardataires, c'est interdit. C'est pas idéal de venir en retard. Il faut toujours se connecter. Généralement, les interviews se font en ligne, donc via les Zoom ou les d'autres applications qui facilitent les interviews. Il dit que si c'est que vous voulez vous connecter à Zoom, venez 5 à 10 minutes avant. Il dit qu'il est mieux que lorsque les intervieweurs ouvrent la réunion, vous êtes déjà présent. Donc, vous devez les attendre et non l'inverse. Parce qu'on sait très bien que parfois, on peut se connecter directement au temps prévu, mais après, il y a soit la connexion Internet qui n'est pas stable, soit un bug de l'application qu'il faut régler. Et là, tu n'as plus le temps de régler ça. Si c'est que tu te connectes au temps précis de l'interview. Et là, ça te gâche tous tes plans parce que si vous perdez le temps avec s'il n'y a pas de communication alors que vous êtes venu pour l'interview, on passe à un autre candidat immédiatement. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. OK, so, Yeah, and they'll never get back to you. c'est ça, voilà. Donc, Once you lose that interview, they'll never get back to you. It's gone. It's gone. It's gone. c'est ça. It's Donc, il dit never ever. qu'ils ne vont jamais revenir vers Yeah. vous pour pouvoir vous reprogrammer pour une autre interview. Si vous ratez l'interview, c'est fini. On passe à un autre Ça candidat. les aide à faire la sélection. Ça les Voilà, aide c'est ça. à réduire le nombre de personnes qui doivent réfléchir. Voilà, c'est ça. Yeah, another thing I want to say here is during the interview, I mean, you should be bold enough. This is where you have to ask your own questions. Because at the end of the interview, they'll ask you, do you have any questions? Please, this is where you ask your own questions. Is the program like? How is the life of a student? I mean, you have to. You are going in for a doctoral studies, right? It's not like you are undergraduate child that is still panicking, that is still scared of us. So in most German institutions, you are going like a junior researcher. You are not even going like a student per se. You are going like a junior researcher. So that's the opportunity for you to start expressing yourself. I mean, personally, I always ask, but how is the life of a PhD student in this program? What kind of things do they do? That's where you get to familiarize yourself a little bit. And then, so when they ask you, like, what question, normally you're just like, do you have I any have question? no No. question. Yeah, yeah, yeah. It doesn't make you humble. I mean, sometimes we think that's what makes you like, oh, I am humble. I did not ask any question. But honestly, I don't think it makes you humble. If you have any doubts, like how this program is, that is the time for you to ask. And trust me, they're always kind enough. They are going to respond. I think this is how our students do. This is how that. Very simple question, but it opens your mind, and it kind of creates a little bit of rapport too with the person who is interviewing you. Yeah, I just thought I should add that. Yeah. Okay. So quickly, I just translate in French. Donc, il dit ceci, il dit que en réalité, il faut il dit que, en fait, parfois, durant l'interview, on peut vous poser la question de savoir est-ce que vous avez une question pour nous? Il dit que la plupart des personnes se disent qu'ils sont très humbles. Donc, ils disent qu'on n'a pas de questions pour l'interview. Non, il dit que non, il faut poser une question. Il dit que, par exemple, lui, il avait demandé voilà, comment sont, comment, en fait,
comment se comportent en fait les étudiants dans le laboratoire, par exemple, dans lequel je vais postuler. Comment est la vie étudiante, en fait, comment est la vie, Ouais, voilà, doctorante. d'un étudiant là-bas. Exactement dans le programme où il veut intégrer. Là, ça va forcer l'intervieweur à répondre à cette question-là et de façon aussi parfois éclairée dans ce. Et ce sont des questions hyper importantes parce que l'intervieweur va comprendre que vous vous mettez déjà à la place d'une personne qui était sélectionnée. Et donc, ça donne une information claire pour dire que ça, cet étudiant, il est vraiment prêt. Il veut savoir comment se passe la vie étudiante ici, il veut savoir ce qu'on fait, il veut savoir, et ça, c'est un bon enseignement, un bon élément pour eux. Oui, un autre point où il a souligné que je n'avais pas précisé précédemment, c'est qu'il a dit que l'interview peut faire jusqu'à 2 heures de temps. C'est pourquoi il faut connaître, oui, oui, et ça, this is very important because, en fait, c'est très important parce que moi, personnellement, j'ai pas fait d'interview très long. Mon interview, c'est peut-être moins de 30 minutes, mais ça ne veut pas dire que si à chaque fois tu as les informations de des anciens étudiants ou peut-être que voilà, des doctorants qui te disent que non, les interviews, c'est peut-être 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, et que tu penses que c'est toujours le cas, c'est faux. Parce qu'il dit il y a des interviews qui vont jusqu'à 2 heures de temps et qu'on te pose des questions vraiment sérieuses, mais des questions qui ont toujours à voir avec ta proposition de recherche et que s'il y a des données que tu as déclarées, que tu as utilisées dans ta proposition de recherche, il faut que tu sois, que tu sois able que tu sois Capable. capable, voilà, c'est ça, que tu sois capable de reproduire également ces mêmes données-là devant les intervieweurs. Donc, c'est ça aussi également que voilà, Une petite clause à souligner, c'est que je pense que c'est un Sénégalais qui avait dit ça un jour à ses confrères sénégalais, a dit, en tant qu'un Sénégalais, tu veux toujours être humble et la majorité des Africains vont faire ça. Et souvent, ils pensent que c'est ça qui va les aider. Un Européen et un Américain typique s'en fout si tu es humble. Il veut savoir est-ce que cette personne peut se lever et faire quelque chose. Du Mhm, coup, quand tu poses la question, is this person bold enough? Et je connais des histoires qu'on a refusé quelqu'un un contrat parce qu'il il ne salue pas bien. Il salue comme ça. On dit qu'il has a weak handshake. We cannot give him the job. I'm serious. Et il faut savoir les cultures. Un peu ce qu'il disait, il faut savoir les cultures. Ça ne garantit pas que tu vas avoir la bourse, mais c'est créer une impression. Quand on prend ta candidature, on a ça en main, tu as créé l'impression. Il faut valider l'impression maintenant. C'est pour ça qu'on te met dans toute la tracasserie. On dit, on te pose les questions parce qu'il y a des questions que tu ne peux pas répondre si tu ne connais pas. mhm, Si tu avais seulement copy et paste, comme il y a ChatGPT maintenant, ChatGPT peut te retirer un proposal en 3 secondes. Si tu avais utilisé ChatGPT et que tu ne maîtrises pas vraiment, quand on va te poser ça subitement, sans que tu n'aies en train de lire, on va savoir si tu maîtrises. Tu vas commencer à dire, tu te dis que j'avais utilisé tel modèle. Il me rappelle quand il avait fait son interview, on lui demandait quelque chose qui est un problème dans le modèle qu'il a utilisé. Le professeur lui demandait que le modèle s'il a tel problème dans ça. Et il avait déjà vu ça. Et c'est là où il disait que oui, en fait, je connais qu'il y a le problème si j'ai fait ceci. C'est seulement celui qui maîtrise et qui connaît exactement ce qu'il est en train de faire qui peut te donner la réponse là. Sinon, tu vas commencer à faire c'est et on vrai. va te disqualifier parce que tu as une publication ou pas de publication même. Et celui qui Yeah. vient, il a trois. Et je vous assure, pour le piège maintenant, il y a des gars vraiment tranchants. Il Mhm, vient avec 5 publications. Surtout ceux d'Éthiopie, Kenya, Ouganda, tous les East African countries, là, quand il revient pour une interview, il vient Yeah. avec les CV tranchants. Il a déjà travaillé même 3 ans. Il me dit chaque jour qu'il a I vu don't les gens want qui ont travaillé 5 ans. Pas 5 ans I, que 6 mois, 3 mois, 4 mois. 5 ans dans les grosses boîtes. yeah. I don't want to cut Lionel short, but honestly, once you start applying for these things, you meet people who have been lecturers for 7, 8, 9, 10 years. I mean, a lecturer from a university somewhere in Ethiopia, right? The person you are competing, that person has been teaching that particular subject for exactly. 10 years. So you see the difference between you and that person. So it means you really have to be on top of your game to beat that person. You have to be on top of your game. And then another small secret I forgot to mention when you are writing your proposal. Normally, when you are applying for a particular institution, right? Always go to the website of that institution. You will see the person who is going to be like your potential supervisor.
If you're applying for, I don't know, a particular engineering thing, you go to that website, you see the people who are working on that particular area. Because if you are going to be selected, it's because that person wants to work with you. Mm-hmm. You get? So go read the kind of papers that person is writing, the kind of things that person is doing, and your proposal should be in that direction. I mean, I'm not saying you should not be innovative. You should be innovative, but it should be somehow linked to the work that the person is doing. Nobody wants to supervise a work that he has no idea about. So the person will only want to choose a work that, okay, this is somehow related to my own research agenda. So you should have that in mind. And then another thing, during the interview, in fact, as you are responding to the questions, you see the way they will be writing, and you know how the interview is going. Once they ask you a question and you respond, you see someone writing, and you know, maybe I got that one. I mean, from facial expressions too, you can just see like, am I on track? Am I not on track? I'm not saying it's always the case, but sometimes the way you respond to questions, you can see the way the person, some people even nod to show that, okay, I think this person knows exactly what he's talking about. And then maybe after that, you can go and start celebrating that something is on the way. Okay, I go to the next. Okay. So I have like generally do's and don'ts. Some of them may be specific to the particular, I don't know, maybe EPOS or not EPOS, but I think when you're applying for this kind of scholarships, there are some things that you should do and there are some things that you shouldn't do at all. And the do's, I think the first one is submit your application well ahead of deadline. I'm saying this because us students, I know how students behave. When they say the deadline is the 12th, that's when everybody wants to submit. Everybody is planning to submit on the 12th. But it's very, very dangerous because they have given you a link to submit your documents. That link can fail you at any time. So imagine the deadline is the 12th and you want to submit on the 12th, and then you click on that link, you see error. You click on that link, you see error. But if you were submitted, like if you wanted to submit like a week earlier, there's an error, then you can write to the people and they rectify the error, and then you have some time to submit. But if you are waiting for the deadline, then I think it's a little bit risky. So I always say submit your documents well ahead of the deadline. If it's possible, 1 week, 2 weeks, you have nothing to gain by waiting for the last minute to submit. It doesn't help you in any way. So the earlier you submit your documents, and some people are lenient to the extent that if you submit and then you later realize that there is a problem with the application, you can even write to request like, okay, disregard the former application, consider this one because there was a problem with that other application. So once you submit well ahead of time, it gives you room to like make necessary adjustments in case there was a problem. And then the second one, I want to hit on this one. There is always a correspondence email address. If you have any worries, always write that email. Avoid talking to your friends. This is very common with students. So you're trying to like, you see a particular requirement, let's say 2 years of working experience, but I've worked in 5 places. And if I put them together, it's 2 years. Am I eligible? Am I not eligible? Instead of you to write to that body to ask, and then you talk to your friend, like, I know this guy who has once applied for this. Let me ask him. And the guy was like, nah, if it's not 2 years consecutively, then you are not eligible. Meanwhile, you're eligible. So there's always an email address. If you have any doubts, you write to that email address. They will always respond. They will always respond. I'm taking myself like an example. All the scholarships that I've applied for, they always have this condition, like English language proficiency test. But I've never written any English language proficiency test. Because once I see that, I studied in an English university. I did my undergraduate there, I did my master's, I did all my exams, everything in English. So why do I need to take an English language proficiency test? So I always just write a very soft and polite email. Dear blah 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 blah. My name is this. I'm planning to apply for this scholarship, but one of the requirements is an English proficiency. Blah 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 blah. I don't have an English proficiency test. However, I studied in English and this, and I just attach maybe my transcript there, or maybe my English language proficiency from the university where I come from. I'm like, does this like with this It's good. document, can I be exempted from the English language proficiency test? And trust me, all the time I always get a yes. Like you don't need to write a TOEFL, you don't need to write the IELTS. But I'm just thinking of an alternative scenario. If I ask my friend and he'll be like, if you don't have an English language proficiency test, you are never going to get it.
So I always advise people, write an email to get clarifications. They will always respond. And that is always better than hearing from another person. Thirdly, you have to familiarize with the DAAD online platform. It's an online platform. So the documents that you are going to submit, there's a particular size. So imagine you want to apply on the deadline, you are not familiar with the platform, and then you realize that your documents are larger than the required size. I remember it does not You see, upload. The link goes off. exactly. You send a document and you see error. You send a document and you see error. It means you have Go to go and mad. resize all those documents. So you have to try to familiarize with the platform. Just go through the platform. It's not like you are applying at the moment, but just go, okay, in this particular section, what is required? How do I write this particular section? And some of the documents, for example, the DAAD form, they always tell you to fill it only with a particular Adobe. PDF reader. Adobe. Yeah, a particular PDF reader. So you have to get those kind of things in mind so you familiarize with yourself with the platform. So I think those are some of the do's. And then the don'ts, this has to do with the documents. The statement of purpose, please do not sound desperate when you are writing. There are some people like, I want to travel, I want to travel. Please give me this scholarship. If you don't give me this scholarship, I Or am die. dead, I am finished. Sounding desperate doesn't help you at all. It doesn't help you. So don't sound desperate. You shall see everywhere. You read the person's statement of purpose, and it's like the person is begging. It's begging. What you have to do is convince the people, not to beg the people. You are trying to convince them, not to beg them. So please don't sound desperate. And then another thing, do not copy another person's motivation letter or proposal. Yeah, you know someone, hey, bro, I want to apply for this. Can I have your proposal? The person sends you his motivation letter like a guide, and then you just remove his name and put your own name there. It's very, very wrong. The person gives you a proposal, the only thing you change is your name. It's very, very risky. It's very, very risky. And then sometimes you have a very close friend, you want to apply for this for the same scholarship, and then you guys have basically the same motivation letter. The only thing that changes is your names. So, I mean, that already shows that you are not a serious person, right? Or you are not innovative enough. So you should avoid those things. And then lastly, on your proposal, avoid plagiarism, especially if you're applying for a PhD. Avoid plagiarism. No matter how bad you write, write in your own words. So what I learned later is that when they received our proposals, they subjected it to a plagiarism test first. So there's a particular cutoff. If you have like this percent of plagiarism, you're automatically disqualified. I'm not a researcher. Yeah, you are not, So avoid plagiarism by all costs. Avoid. Let the proposal be bad, but it should be in your own words. So I think those are some of the do's and some of the don'ts that are important to discuss. Yeah. Ok, donc il dit qu'en fait, il y a des éléments à faire, enfin des choses à faire et des choses à ne pas faire, surtout pas faire. Donc il a dit, pour les choses à faire, par exemple, il faut vraiment soumettre son application à temps, donc avant la date limite. Et il dit que c'est très important parce que l'application peut parfois avoir des problèmes vers la fin vers l'approche de la date limite parce que plusieurs personnes sont en train de postuler et du coup, le système c'est un système informatique, hein, donc ça bug, ça a des problèmes. Et donc, tu as des difficultés pour pouvoir soumettre. Donc, il faut vraiment faire attention et postuler idéalement avant la date limite. Et il a également dit qu'en fait, il faut voilà, il dit que si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes durant l'application, la meilleure information que vous pouvez avoir, c'est les informations venant de l'institution. Et il dit que généralement, dans les programmes de bourse, c'est clairement écrit l'email où vous pouvez envoyer un message pour poser des questions. Et il dit qu'il prend son cas précis, c'est parce qu'il a vécu une situation où il a eu l'esprit vraiment aguerri de pouvoir comprendre que c'est mieux de me focaliser uniquement sur les informations que l'institution me donne. Par exemple, dans son cas, étant donné que la plupart des bourses pour lesquelles il postulait, on demandait de prouver ce qu'on appelle le English Proficiency. C'est en fait la preuve que tu as un niveau d'anglais
un Donc, c'est minimum. un test de langue. Un test de langue, effectivement. Et il a dit que dans plusieurs des cas, on demandait ça. Et lui, comme il sait qu'il a fait tout son cursus en anglais, donc il a fait son bachelor en anglais, qu'il a fait son master en anglais, qu'il a fait tout son parcours simplement en anglais, il voulait donc savoir si est-ce que ça s'applique à lui ces tests de langue-là, et ça s'applique vraiment à lui ou pas. Et il dit que certaines personnes font l'erreur de demander à des amis qui, puisqu'ils ne travaillent pas dans l'institution, donc ne connaissent pas les éléments, ils vont te dire facilement que non, 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 si tu n'as pas un test de langue, tu ne peux pas être éligible. Donc lui, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti justement et juste envoyer un email à l'institution et demander que voilà, j'ai fait mon cursus en anglais, je m'exprime en anglais, je parle anglais, etc. J'ai vu que vous demandez des tests de langue, mais étant bilingue, étant anglophone, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Donc, est-ce que vous permettez que je postule quand même à cette application, à cette bourse, malgré le fait que je n'ai pas de test de langue, etc. Et il dit que pour pouvoir supporter son message, il avait mis en pièce jointe ses relevés de notes qui sont naturellement en anglais parce qu'il a fait son cursus en anglais. Et il dit que dans la plupart des cas, et pour même dire totalement, l'institution avait répondu que oui, oui, vous êtes éligible et vous pouvez postuler. Il dit donc que voilà la différence entre avoir les informations des amis et avoir les informations directement de l'institution. Donc, il implore les personnes à toujours se référer à l'institution. Si par cas de questions, vous écrivez juste un email à l'institution, c'est vrai que ça prend un peu ils vont prendre quelques jours avant de répondre, mais c'est plus sûr que de vous renseigner voilà, sur d'autres personnes, chez d'autres personnes. Et il a également dit qu'il faut se familiariser avec la plateforme DID en ligne. Parce que c'est une plateforme qui est, pour ceux qui vont qui vont essayer de postuler, ils vont voir, elle est assez dense. C'est une page, il faut vraiment la comprendre dans tous les détails. Et je vois que par défaut, c'est en allemand, qui n'est pas la langue de tout le monde. Donc, mais il y a les possibilités de mettre ça en langue anglaise. Voilà, donc il faut vraiment prendre le temps de tout lire attentivement. Et pour les francophones, c'est vrai que ce sera en anglais, mais essayez de traduire mot par mot, ligne par ligne, pour pouvoir comprendre exactement ce dont on vous demande. Et ça prend du temps pour se familiariser avec la plateforme. Donc, il faut donc réserver un temps pour ça et vous familiariser. Et il a également dit que, il y a des espaces dans la plateforme où, par exemple, pour importer un PDF, on demande un PDF d'un tel, how we call size, la longueur ou la taille, voilà la taille. Quand on demande la taille, peut-être une taille précise. Non, normalement, on demande que ça doit être que 3 mégas, 2 mégas, Exactly. 5 mégas, Voilà. maximum. Parfois, on dit même kilos. On dit que ça doit être que 554 kilos. Je me rappelle pour les photos. OK. Et si tu arrives là, tu arrives en retard comme un bon monsieur, tu envoies et que tu ne maîtrises pas la plateforme, tu vas devenir fou. Parce que parfois même, tu n'arrives pas à avancer et que ça fait erreur. Voilà, voilà. Donc, il a dit, il faut vraiment vous rassurer que le nombre de mégas qui est réservé pour chaque PDF ou chaque image doit être exactement respecté par vous avant d'importer. Et il dit que parfois, tu peux importer, ça bloque complètement même au niveau de la plateforme. Et ça, tu refais le travail à nouveau. Il faut vraiment faire attention à cela. Et maintenant, les choses à ne pas faire, justement, c'est dans ce qu'on appelle en fait, La lettre de la lettre de motivation. motivation. Il faut éviter d'avoir un esprit défaitiste, c'est-à-dire que, ou alors éviter d'avoir un esprit comme si vous voulez à tout prix cette bourse-là. L'idéal, on ne veut pas savoir si, est-ce que la bourse sera bien pour vous ou pas. Non, non, non. Tout ce qu'on veut savoir, ce sont vos compétences, c'est votre motivation, votre intérêt pour le programme. Alors, il ne faut pas venir supplier les superviseurs en disant que si vous prenez moi, je suis pauvre, j'ai besoin d'argent et tout ça. Non, non, non. Il faut que j'ai cette bourse aussi pour sauver ma famille. Ce n'est pas le cas. Ça ne concerne pas les recruteurs. Ils s'en foutent complètement de ça. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous avez le profil idéal? Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez la motivation pour ça? Est-ce que vous avez, c'est ça qui est important. Et il dit qu'il faut maximiser dessus et non apparaître comme une personne qui est fébrile et qui a besoin à tout prix de cette bourse-là. Donc, il a aussi dit, après, il a dit que ne pas et ne surtout pas copier la lettre de motivation ou alors la proposition de recherche d'un ami avec un ami, on peut postuler pour une même bourse, mais on n'a pas le droit d'avoir une même lettre de motivation, une même recherche de proposition de recherche
Là, c'est pas possible. Il faut juste avoir, et que seulement ce qui vous différencie, c'est vos noms. Il dit que c'est inacceptable. Il faut, dans tous les cas, personnaliser sa lettre de motivation, personnaliser dans sa proposition de recherche, et c'est très important. Et enfin, il a dit, il faut éviter ce qu'on appelle le plagiarisme. Il dit que, il y a déjà des machines, enfin, il y a déjà des applications hyper sophistiquées pour détecter si est-ce que une proposition de recherche est un plagiarisme ou pas. Il dit qu'il a un exemple de, voilà, qu'il sait que des personnes qu'il a connues où, lorsque vous envoyez la lettre de motivation ou alors peut-être la proposition de recherche, on importe dans l'application et l'application détecte si est-ce que ça vient de ChatGPT ou est-ce que ça vient d'un plagiarisme ou de quelqu'un d'autre, c'est un copier-coller. Donc, ils ont toutes les applications pour savoir ça. Donc, qu'il faut faire le maximum pour pouvoir écrire tout en ses propres mots. Même si ce que vous voulez exprimer vient d'un article précis, vient d'un document consultable en ligne, reprenez l'article, c'est vrai, mais pas en intégralité quand même, mais réécrivez en vos propres mots pour éviter donc justement que l'application détecte que vous avez copié et collé en fait. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit. Ok. Yeah. Okay, I think we are almost at the end, and maybe this is a sweet part now. Oh, you are successful. What next? For example, you wake up one morning and you're, dear, blah, 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 blah. We are pleased to inform you. I mean, that's how the email always reads, right? For the DAAD, it always be like, you have a new information on the DAAD portal. So you have to go to the portal and download. Either it's a heartbreaking message. Start with congratulations. Oh, we are sorry. Yeah. Once you go there, you see congratulations, you download. So what happens next? Now you are successful. With the DAAD, you have to sign the scholarship acceptance letter. You sign it and then you upload it back on the portal. That's why I said it's good to familiarize yourself with the platform, because everything, you are never going to write a normal email. Everything with the DAAD is through that portal. Everything. Every request you are going to make is by uploading a document on that portal. So you have to familiarize yourself with the portal. But there's something. Now you get the scholarship, you are so excited, and they're like, we need you to confirm your acceptance of this scholarship and blah. And in 1 hour, you have confirmed and you have uploaded everything without even reading and understanding the terms of the scholarship. Mhm. So please, they'll always give you like maybe 1 week or 2 weeks to accept the scholarship and upload on the portal. Squeeze some time and try to read and understand. We are always excited as students, as very ambitious young people, like, oh, I got this scholarship. And then you get into the terms of the scholarship and you realize that, oh, there are some things that are really, really tricky. There are some things that are really, really tricky. How is there room for collaboration? What kind of things can I do when I move to this particular country? Am I permitted to work? Am I permitted not to work? Those are some small details that you miss if you don't read the contract. So despite all the excitement, you have to try to read and understand the contract before you upload. And then, of course, you have to commence the visa process immediately. With the DAAD, what they do is they are going to give you a contact person. Yeah. If you have any challenge, you're going to talk to that person. So I heard in some countries now to get a German visa takes like a year. So it means you have to commence your process as fast as possible. And trust me, if you have any challenge, I think you can always contact them, your DAAD person, and you intervene. And then lastly, if you are coming to Germany, please always have extra cash on you. Always have. It's not like you have a scholarship, immediately you land at the airport, they just come and give you money, and no, it doesn't work that way. So you are going to, it's a process. You may even go 2-3 months without any money. Yeah, because you have to create a bank account, and creating a bank account is going to take you some time. You need some documentation, so you need to get some certain documents before you start receiving that money. But when you come here, you have to pay your rent. Nobody cares. You have to pay your rent. You have to feed yourself. You have to maybe pay your own transportation for the time being. And maybe you need to get mobile internet. So you have some small financial responsibilities. So I think they always advise like you have like maybe 1,000 euros on you. That's like 600 and something thousand when you are In coming. France. I mean, it's your money.
If you come here and everything happens so fast that you start receiving the Good. money, good and fine, it's your money, you keep it. But if you find yourself in this kind of difficult situations, then you can use your own money for the time being, and then you are going to receive the money later. Yeah. So with that, I think we have come to the end of today's session. Thank you very much for listening. Q&A. Ok. Yeah. Donc, dans I la think he answered a lot of the questions. Yeah, exactly, Well, already. So, donc, enfin, le dernier slide, il dit, en fait, lorsque vous recevez, donc, lorsque vous êtes admis, vous allez recevoir, évidemment, la lettre d'acceptation. Donc, il demande, donc, il recommande de signer et d'importer sur le portail de la DID. Parce que, en fait, ce portail-là, c'est un portail que vous allez régulièrement travailler avec ça, même tout au long du parcours. Donc, il dit que vous importez cela et ensuite, vous lisez attentivement ce qui est contenu dans les éléments de la bourse. Donc, parce que on envoie ce document-là, il y a généralement les règles à suivre. Il faut lire attentivement et se conformer aux règles. Parce que ici, voilà, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc, voilà, il faut suivre des règles et être capable d'être à jour avec toutes ces règles-là. Après, donc, justement, vous commencez les procédures de visa. Il dit que dans certains pays, ça prend plusieurs mois, parfois parfois un an même ou voire plus. Donc, il faut commencer très tôt. Donc, à partir du moment où vous recevez déjà la lettre d'acceptation, et évidemment, là, c'est généralement contenu également de la bourse d'études. Donc, le niveau financier est déjà couvert. Il est très facile de commencer son processus de bourse. Et il dit quand même que l'avantage avec la DID, c'est que vous êtes accompagné. Donc, lorsque vous êtes admis, on vous affecte certains étudiants qui sont en fait vos aînés académiques, simplement, ou les alumni, qui vont vous aider dans le processus. Donc, vous pouvez facilement poser des questions et avoir des réponses dans ce suivi-là. Et également, le dernier élément, il a dit il faut quand même prévoir un peu de cash, donc un peu d'argent sur soi. Il a dit dans les 600 000, 150 000, 500 000, bref, ça dépend de vous, mais il faut avoir quand même ce montant-là sur soi pour être sûr que lorsque vous allez venir, vous n'allez pas être en difficulté financière. Parce que parfois, ça prend quelques temps avant d'avoir euh, son compte bancaire, parce que en fait, la bourse est versée dans le compte bancaire. Et pour avoir un compte bancaire, évidemment, quand vous sortez de l'Afrique et vous venez en Europe, il faut un compte bancaire nouveau pour vous. Donc, voilà, pour l'ouvrir, ça prend un peu de temps en Allemagne, c'est vrai, beaucoup de processus, voilà. On vous dit ça en connaissance de cause. Ça prend un peu de temps, voilà. Mais lorsque ça peut arriver très tôt, et là, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre argent. Dans ce cas, c'est votre argent, donc vous le gardez. Ou alors, ça arrive très tard, vous l'utilisez et après, la bourse va remplacer. Mais la bourse, ça, il faut être très clair. Lorsque la bourse est octroyée, il y a un suivi, il n'y a pas de retard, voilà, il n'y a pas de manquement. Vous êtes payé. Never, never, Voilà, never, il faut vraiment pas. never. Donc, n'ayez pas peur qu'on va vous couper votre argent ou on va diminuer durant le processus. Non. Un contrat, c'est un contrat, il est respecté et il est très respecté sur tous les bourses. Donc, parce qu'on sait que vous êtes étudiant étranger, que vous n'avez pas suffisamment voilà, de ressources, vous n'avez pas de famille généralement très proche de vous, etc. Donc, ils prennent soin voilà, de vous occuper de ça. Et il a aussi également dit que parfois, la bourse, au départ, c'est vous-même qui devez chercher votre appartement où vous allez loger et tout ça. Donc, il faut vraiment le faire aussi bien en avant, si vous pouvez. Peut-être pas des liens qu'on va vous envoyer, ou peut-être si vous ne voulez pas vivre autour de l'université, les appartements privés ou les appartements voilà, hors de l'université, c'est possible de les avoir. Mais voilà, il faut toujours quand même se rassurer que vous restez dans votre montant et le prix de votre bourse pour ne pas être dans les excès en dépenses. OK. Et il a dit que c'est terminé. Yeah, and I question. forgot to mention. I forgot to mention they are going to pay your flight to come here, so it's okay. You shouldn't be worried. If you use your own money to pay your flight, when you come here, they'll give you back. So no OK. worries. Voilà, donc, ils ont dit que pour Yeah, le billet d'avion, c'est évidemment la bourse qui elle paye le billet d'avion. Dans le cas où vous payez vous-même, la bourse va vous rembourser si vous arrivez yeah, yeah, Ah. yeah. OK, donc la session des questions-réponses. So, one question uh, from Michael. Please, you can. Just leave I the can stop slide. Just leave sharing, the right? slides. Yeah, No, keep just leave it. Just leave the slide. Okay. So, Michael have a question. So, thank you very much for sharing your experience with us. Could we first look for a potential supervisor and write a research proposal under their supervision? So, before applying. I mean, yeah, it's possible. I think there are funding opportunities for that, but honestly, I think the chances are very, very slim. The chances are very, very slim because, first of all, this person doesn't know you.
this person doesn't trust you. So it'll be very difficult for the person to just, like say, oh, I've seen, because unless maybe your proposal is super innovative for the person to like, it's possible to do it. And I think there are funding opportunities for those kind of applications. But I think the chances are slim, but it's possible. It's possible. But normally, when you are applying for like the EPOS scholarship, the DAAD EPOS scholarship, you don't need to look for a supervisor. You are applying under an institute. You get it? So if the institute selects you, when you come here, then you get Give a you supervisor. supervisor. Yeah. So it's not like getting a supervisor is not a prerequisite. It's not. And then I think you omitted the part where sometimes what you wrote as a proposal is not exactly what you work on when you reach there. Oh, of course, please. You come here, your proposal may change completely. I think the essence of the proposal is not really is to test your ability to like think like a researcher, right? It's not like, oh, you wrote your proposal on this, you must work on this. People come here and they abandon the proposals completely and start working on something else. So the proposal, you just have to write a nice proposal. You follow the scientific procedures, write a nice proposal to demonstrate that you can think, you can come up with research questions, you can use data, and recent methodologies that exist in your area. That's the essence of the proposal. So you come here, you can change your proposal depending, sometimes maybe what you and your supervisor can work on easily. Yeah, so please, it's not cast on stone. Once you come here, you can forget about what you wrote completely and start afresh. Yeah. Donc la réponse, Michael, c'est non. Donc, c'est pas, enfin, pour lui, c'est pas idéal pour cette bourse précisément Yeah. de chercher d'abord un superviseur avant, voilà, et de l'utiliser comme étant un superviseur potentiel. Et il dit qu'en fait, ça a tout son sens parce que le superviseur que vous contactez, en fait, même s'il accepte de travailler, il ne vous connaît pas. Donc, c'est comment il va vous recommander alors qu'il ne vous connaît pas. Généralement, on recommande une personne qu'on connaît, on a eu à suivre son parcours, on a eu à suivre, voilà, sa mentalité, etc. Donc, c'est pas conseillé. Par contre, il dit que, en réalité, les superviseurs sont octroyés après avoir postulé pour l'institution et après avoir été admis. Donc, en fait, on postule pour la bourse EPO, là, c'est que tu postules pour l'institution. Évidemment, le proposal que tu écris, c'est toujours dans l'idée de la recherche dans lequel tu aimerais faire et qui est en lien avec l'institution. Maintenant, lorsque tu es sélectionné, il y a des superviseurs donc qu'on vous octroie. C'est vrai que lorsqu'on octroie les superviseurs, c'est généralement en fonction de ce que tu as écrit comme lettre de motivation, etc., pour que ça soit beaucoup plus matché. Mais il dit que ça n'engage à rien parce que c'est possible qu'après avoir été sélectionné et après, quand tu es affilié à un superviseur, tu ne travailles même pas sur le proposal que tu as eu à proposer. Tu peux développer un nouveau proposal avec ton enseignant, avec ton superviseur. Donc, ça peut changer et c'est pas grave parce que le proposal a été beaucoup plus pour pour avoir la bourse, en fait. Donc Okay. voilà. Je pense qu'on a encore deux questions. Thank you for your wonderful presentation, the information and the tips you have the information and tips you have shared. Personally, I have learned a lot. I got answers to most of my questions. I had at okay, I had some at some point. Just a short question. How long does it take to get the application results? I mean, for This the from EPOS, Joseph. the process is like a year. It's like a year. So Okay. normally, I think the applications will open like, I mean, for maybe where the institute I applied for, I think they will open usually around June, July, and then you travel in Germany. You travel to Germany in August. So that's approximately a year. So Yeah. it takes like a year from once you From start time the of application or application. once you Yeah. submit your application to moving to Germany if you are successful. It's over a year. It's a process of over a year. So that's to show you how meticulous it is because they have to check every basic thing. And please, sometimes they even call the You contact are to tell, professor. yeah, Yes, yeah, 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 they call recommenders. the guy. They Like, call do the you know professor this to ask guy? that, do you know this guy? Yeah, yeah, yeah. So it's not a joke. You have to take it very serious. You have to take it serious. Serious. Donc, Joseph, Okay, we have another question Donc, from Joseph, whoever. la réponse est. Donc, Joseph, la réponse est. Enfin, Joseph demandait si, quel temps, en fait, ça prend pour avoir les résultats de son application. Et c'est là où Francis répondait que, voilà, ça prend toute une année entière. Donc, il faut se préparer à, voilà, à avoir les résultats dans après une année entière.
Donc, c'est ça. La longueur, c'est au moins 1 an. Okay. Neva. Another question. Neva. Meva CC says, thank you. Thank you so much for the nice presentation and for sharing your personal experiences. Is there any field restriction for the DAAD scholarship? I'm doing pure mathematics. Many thanks to all moderators. Yeah, I don't think there is any restriction, but normally when you see the call for the application, I think they are going to mention some of the, the courses that are generally accepted. But for now, anything that is development related, and I think maybe even mathematics because it's kind of STEM, right? Mm-hmm. It's easy. Yeah, I think even mathematics, it's possible. It's possible. Normally, when you come across the scholarship call, you just have to take your own responsibility and read the call properly and understand what exactly they are looking for. Mhm. Yeah. So I So, think Or it's maybe a maybe maybe mathematics is not, it will not be pure mathematics, but maybe applied mathematics. If it's applied in a particular domain more or less. that is relevant for development of a Exactly. country, then it goes. And just to say also that EPOS, maybe I think the EPOS has a long brochure. The entire Yeah, brochure has courses, masters, PhD, exactly, split into exactly. agriculture, medicine, pharmacy. So the first job is maybe going to that document, reading and selecting and pinpointing, this one may go with me, this one will not go with me, Yeah, and then start focusing. perfect, perfect, perfect. donc, va demander, poser la question de savoir si est-ce que en fait la bourse de la DID restreint en fait certains domaines d'application, certains domaines de recherche. Et c'est donc est-ce que les domaines sont restreints? La réponse de Francis c'est non, qu'il n'y a pas de restriction. Et qu'en général en fait la bourse est focalisée sur des domaines qui sont chers dans des pays développés. Et il dit et donc en ce qui concerne particulièrement le cas de Meva qui dit qu'elle vient d'un domaine des mathématiques pures. Alors, Pérez répond que parfois, il y a également des domaines des mathématiques appliquées que tu peux également postuler et être retenu. Et ça, c'est aussi un petit conseil personnel pour les personnes qui font les mathématiques pures. Les mathématiques pures, c'est bien, c'est génial, c'est magnifique. Pour la plupart des gens, pour la plupart, on a fait. Mais rassurez-vous toujours que vous avez les capacités de pouvoir faire les mathématiques appliquées, ayant déjà la base des mathématiques pures. Donc, si lors d'un programme, les mathématiques pures ne sont pas clairement établies que c'est ce que vous devez faire, vous avez le potentiel, n'ayez pas peur, vous avez le potentiel de faire les mathématiques appliquées avec ce support des mathématiques pures. Si vous trouvez un domaine des mathématiques pures directement, c'est parfait. D'accord, vous faites votre PhD. Mais si vous ne trouvez pas que vous trouvez des connexes qui utilisent les mathématiques, n'hésitez pas. Que ce soit climate change, parce qu'il y a ce qu'on appelle le modèle climate. Ça utilise beaucoup les mathématiques pures en avance. Que ce soit par exemple le domaine de, voilà, peut-être voilà, c'est peut-être quoi, la simulation ou l'optimisation, etc. C'est pas les mathématiques pures, c'est vrai, mais ça utilise beaucoup d'éléments Les mathématiques. applications de notions. Il ne faut pas vous restreindre vous-même, en fait, lorsque vous postulez pour les bourses d'études. Enfin, Yaya, Yeah, yeah. You rock it, Francis. Wonderful presentation. Many thanks, Sandra and Perez. Always at their best. Thank you. Can you possibly delineate the deadline, the timeline of this scholarship from submission to final selection? Maybe if you can try. I know it's difficult to remember. Delineate the deadline for. For you see the procedure, I don't like know. from this time to this time, it opens. From this time to Okay. this time, you apply I deadline, think then the first Yeah, I selection. think the applications open around maybe June, and by August, I think they close. Okay. And then by August, September, October, November, I think by October or November, you get the first information if you were shortlisted or not Mm-hmm. by the institute. And then you have your interview around November, December. The interview is usually within that period. And then if Okay. you get that interview, so the shortlist is in two, there are two shortlists. So the first shortlist is that they are inviting you for the interview, right? Mm-hmm. Then after the interview, I don't know, the institute will inform you now, okay, you were successful. It's the institute that recommends you to the DAAD for sponsorship.
So you Yes, are yes. applying to the DAAD but through the institute. Yeah. So it means that the institute may accept you, but DAAD rejects Does not you. want you. So it's like two Yeah, 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 applications in yeah, one. yeah. Yeah, yeah. So it's two applications in one. So once you get that, you are done with the institute. And then in January, if you are recommended to the DAAD, the DAAD will contact you and ask you to resubmit every document that you submitted to that institute. You resubmit it to the And then DAAD. they So they evaluate have you to make again. sure everything is the same. Everything is the same. And then I think by March, if you do that in January, I think by ending of March, you get final information from the DAAD. But the truth is, once the institute has already shortlisted you, your chances are already high, because they're Yeah. already like, okay, I've maybe cleaned we up. have 4 slots for DAAD sponsorship. We have selected these 5 or 6 students. So your chances are already high. Yeah. So that's how it works. And by March, I think you have the final decision. Then you start with the visa issue now. April, May, June, July, then I think by August you should, because for the EPOS scholarship, you must learn the German language. So that's why you are coming in August, because your semester will actually start in October. So you come in August and then you learn the language for August, September, and then you start your studies in October. So that's how it works. And please, the language is compulsory. You must be here. Otherwise, you are going to refund the money they have paid for the language course. So you must be here. There are no excuses. In fact, when you are signing your contract, that's one of the conditions that you are going to take the language. Yeah. I So I remember think you those are you informed me. I remember you informed me about a certain time when the dad asked you for an extra document that the institute did not ask for. It was exactly, work exactly. experience from one, like it was a short-term contract. They said they Yeah, want that work experience that we should write exactly. that the contact person. You have put in your reference. So want this person to write a work experience document. And we have to go It and did look for not that just person. it did not just end there. They contacted the person too. After I sent the letter, they contacted the person to confirm. So please, it's a very, very rigorous process. Very, very rigorous. So make sure you don't let your guards down. Always be on top of your game. Yeah. Donc voilà, la dernière question donc, enfin, qu'on a répondu, ça venait de Yaya. Alors Yaya demandait si, c'est Yaya, oui. Donc il demandait quel est réellement le temps limite, enfin, quel est le temps qu'on peut planifier, qu'on peut estimer, prévoir pour chaque étape durant l'application, jusqu'à ce qu'on soit complètement admis et après, voilà, on prépare son voyage. Alors, Francis a essayé de délimiter un peu. Il a dit, OK, de juin à août. L'application est ouverte. Donc là, vous avez la possibilité de postuler. Ensuite, de septembre à octobre, il y a les premières sélections, ce qu'on appelle les présélections. Donc, on vous envoie un email pour vous dire que vous êtes présélectionné. Et ensuite, après la présélection, il y a maintenant l'espace de l'interview. Donc, novembre, décembre sont les interviews. Et évidemment, après les interviews, maintenant, l'institution t'envoie l'email pour savoir si tu as été finalement retenu ou pas. Donc, si tu as été retenu, est une bonne chose, mais ce n'est pas la fin. Parce que c'est l'institution qui te retient. Mais il va falloir que la bourse de la DID te retienne. Mais là, ça ne dépend pas de toi parce que, en fait, quand tu es retenu par l'institution, directement l'institution envoie ton dossier pour la DID pour qu'on puisse te sélectionner. Donc, et évidemment, lorsque c'est le cas, la DID parfois te demande d'importer, même pas parfois, te demande souvent d'importer, de donner tous les documents que tu as enregistrés pour l'institution. Tu vas refaire le même processus pour la DID. Et il dit parfois, il y a des documents même supplémentaires que la DID demande, que l'institution n'a pas demandé. C'est pourquoi il a dit qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à avoir tous ces documents toujours. Et il dit que c'est le cas, ça l'est arrivé parce que on lui a demandé un document voilà, pour prouver un temps de travail qu'il avait fait. Mais l'institution n'avait pas demandé ça, mais la DID a demandé ce document et il a juste ajouté. Et donc là, c'est passé. Donc en janvier, février, en fait, c'est ce processus de la DID qui se fait. Et il dit qu'en fait, la sélection finale, c'est en mars. Donc, en mars, normalement, ou fin mars, vous devez avoir déjà les résultats définitifs. Et après, donc, c'est des résultats définitifs. Vous préparez donc pour les documents pour les visas. Et en août, vous devez être déjà normalement en Allemagne pour faire d'abord ce qu'on appelle les cours de langue. Donc, vous devez apprendre l'allemand. C'est obligatoire et c'est ce qu'il y a précisé là que c'est obligatoire parce qu'en fait, le financement vient
du gouvernement allemand. Exactly, Le exactly. minimum pour vous, c'est d'apprendre la langue allemande. Voilà, c'est ça. Si tu n'apprends pas, tu dois repayer l'argent qu'ils ont payé pour ça. C'est Voilà, écrit dans le contrat. c'est ça, c'est subventionné. Donc, le coût de langue est subventionné. Et donc, c'est-à-dire, entre guillemets, gratuit pour vous, mais c'est subventionné. Donc, le contrat entre le gouvernement et vous, c'est que vous devez faire ces cours-là, obligatoires. Ne pas venir en Allemagne se balader alors que les collègues font, les camarades font des cours. C'est pas possible. Si vous ne faites pas les cours, vous allez rembourser la bourse, vous allez rembourser le montant de la bourse. Donc, c'est toujours utile de faire ces cours-là. Et donc, les cours, en réalité, donc, enfin, le programme maintenant, le programme commence en septembre, en octobre, oui. Non, généralement, la rentrée académique, c'est en octobre. Donc, pour dire quoi, c'est détaillé comme ça, mais ayez en tête que c'est un an, en fait, toute cette procédure. Et oui, un autre élément qu'il n'a pas ajouté, mais que je vais ajouter, c'est que, certes, vous apprenez les cours de langue, mais il y a des programmes, surtout en STEM. La thèse, en fait, elle est faite en anglais. Donc, l'allemand est obligatoire parce que ça va te permettre de mieux communiquer avec l'extérieur, avec, voilà, au supermarché, pouvoir remplir des documents, etc. Mais parfois, ta thèse peut être conduite en anglais. Donc, il ne faut pas que ça vous effraie en disant que, surtout pour les STEM, je précise, parce que généralement, dans la littérature, c'est l'allemand que vous allez parler et voilà, travailler dans ce domaine. Mais les mathématiques, par exemple, voilà, c'est en anglais, hein. C'est en anglais. Hey, please, there is something I need to say. Most of the studies are in English, eh? The Voilà. language, yeah, the language is just for integration. Et c'est Most ça. of the studies are in English. I mean, you cannot learn German for 2 months to study in Quand tu German. es indien, Yeah, yeah, yeah. So yeah, the language is just for integration. So most of the studies are in English. Yeah. Okay. Maybe last question from Yaya. Yeah, yeah. Also, you advise that selected applicants should carefully read the terms before accepting the offer. A great advice, by the way. My question is there any room for discussing the terms of contract? There is no room for discussing the term of contract, but there If you is like room for it, you take it. to You don't like reject. it, leave it. Exactly. There's room for you to reject, right? There's room. And let me tell you, I mean, these are my personal experiences. Sometimes so many things sound very nice from a distance, and then after a particular period of time, you realize that, but maybe this is not what I actually wanted for myself. I'm missing out on so many things. I'm missing out on so many things. So the essence of reading those contracts is that you know what you can do Yeah. and what you cannot do. Because trust me, there's no room for error. Once you make a mistake and you violate one of the contracts, they only point you to the contract, like, but you accepted this, you signed it. And you there's nobody you are going to meet and start begging, I am sorry, I did not know that is this. No, it's a legally binding something. So the onus is on you to like read the contract, understand it, and like, oh, and please, you can see have the scholarship. I'm like, nah, but this contract is not what I want for myself. You reject it. Yeah. That's Yeah, what. yeah, yeah. It's not all the time that people take all scholarships that come their way because people have their own. Besides the fact that you want to study for a PhD, people have other things that they value. Mhm. If you see a contract that is going to restrict you from maybe traveling, going to a particular area, and you think that's where your happiness comes from, some people are going to reject it. So that's why you have, so that they are basically telling you, oh, this is what you can do under us, and this is what you cannot do under us. So if you think these things are okay by you, you accept. If they are not okay, and then you simply reject. So, but they are never going to modify the contract because of you. Never ever going to modify it. But it's for you to know, and then you know what you can do and what you cannot do. Yeah. Donc, la question derrière, c'est de savoir est-ce que le contrat peut être discuté avec voilà, ceux qui vous recrutent, voilà, ceux qui... Non, la réponse est non. C'est un contrat non négociable. Donc, voilà, le contrat, il vous est donné. Vous êtes censé le lire et signer et approuver. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains termes du contrat, vous rejetez simplement. C'est simple. Yeah. C'est pas un job, il faut négocier le prix ou le montant, on ne négocie rien. C'est généralement les contrats universels, c'est-à-dire que chaque étudiant a ce même contrat-là et chacun doit se tenir aux règles. Mais rassurez-vous quand même que le contrat est généralement avec des règles assez, on va dire, acceptables. Il n'y a pas d'abus, généralement pas d'abus. Il n'y a pas de... Et si vous avez des questions, juste écrivez l'email à l'institution ou voilà, pour poser des questions Yeah. pour comprendre. Mais c'est un contrat qui est généralement en un sens, où vous le signez, vous êtes admis, ou vous ne le signez pas et on vous rejette simplement.
Okay, so thank you very much, Francis, for all this detail about this scholarship. It was very interesting, by the way. And where is Perez? Some last words? Maybe it's gone. But Yeah, anyway, maybe last words. yeah, of course. Last word. You don't. Yeah, thank you guys for having me, and I'm happy to share my experiences very much. But I mean, my last words is, if you try and you don't get the scholarship, it's not the end of the world, right? You Yeah, have to try, you have to keep trying, you have to keep trying, you have to keep trying. And sometimes you can have the scholarship to and reject. You should have your own, I don't know, maybe your own preferences. At the end of the day, it boils down to happiness. You cannot work where you are not happy. You cannot work where you are not comfortable. So if sometimes you look at the conditions of the contracts and they are not really the best for you, then it's good to reject. Maybe something better will come somewhere. Something better may come somewhere. So you don't condemn yourself to like, but this is my last option and I don't have any choice. So if I don't take this, my world is crumbling and blah, blah, blah. No, you don't put yourself under that kind of pressure. And I'm talking because personally I've had so many, I mean Perez knows my the kind of heartbreaks I've had concerning these things, but you just have to keep pushing. You have to keep applying. You have to keep applying. You have to keep applying until you definitely get. So I'm happy that you guys invited me to share my experience. Looking forward to more of this. Yeah, thank you. yeah. Thank you very Of much. course, of course. Le dernier conseil de Francis, et il est très important, c'est que si vous postulez et que vous n'êtes pas retenu, c'est pas la fin du monde. Donc, continuez juste à postuler à d'autres bourses, vous aurez des opportunités. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le contrat de bourse, le contrat de thèse, il faut refuser. Ne soyez pas obligé de faire des choses qui ne sont pas en accord avec vos ambitions, en accord avec votre position, en accord avec vos rêves, en accord avec votre... Donc, ne soyez pas obligé. Vous pouvez simplement rejeter. Il a dit, c'est pas la fin du monde. Peut-être d'autres opportunités meilleures viendront plus tard. N'ayez pas peur que si je rejette cette application, je n'aurai plus rien. Non, c'est pas le cas. C'est possible que vous rejetez pour des raisons personnelles, pour des raisons, voilà, évidentes, mais que plus tard, si vous postulez à d'autres bourses qui sont beaucoup plus liées à vous, qui sont aussi à votre, voilà, vos ambitions, vous pouvez les avoir facilement, aussi également. Donc, ne vous limitez pas, n'acceptez pas des choses pour accepter. Soyez toujours voilà, en confiance avec vous, soyez conforme envers vos rêves et continuez toujours à postuler. Et donc, voilà. So, Pires, you can close the, the meeting. Yes, yes, yes. It was really a joyful moment. My best friend, I would say, this is my best friend, and most of the experiences I have lived it implicitly because all through the process I was updated. Even before the first stage went through the interview, I'm a slap rat for testing the interviews, all the interviews and all the scholarship that he has Yeah. won. I've been a slap rat and some of the experiences I have shared. And for me, it always brings me joy to bring, it's like from the horse's mouth. You need to hear the information from the source itself. And like he said, he's a good example of not giving up when it comes to scholarship, when it comes to being tenacious. Even now, he still has his challenges, but not giving up. Not giving up is not an option. His motto itself is believe. And it's funny because each time you apply for a scholarship, you get rejection, you want to give up. For example, he started applying for scholarship since 2017. He has been applying for scholarship since 2017. And he has been in situations where he has a scholarship and he does not have admission. So if he tells you that apply, you apply. And the scholarship board sends him messages to ask him how is it going so far. And the school did not give him admission. You can imagine you being in Cameroon and someone is telling you that we want to send you money. There is no, where are you? Is everything going okay? So in all of these processes, he has been able to come up with this information that he's sharing. Now it's exciting and interesting, but it's an experience. And for all those who are applying, take it always like an experience. If he gives you an information about how to write the motivation letter, they do not come at night
and whisper in his ear. His grandfather did not come and tell him. About proposal, his grandfather did not come and tell him. He learned from one process to the other. So each time you get rejected, always take it like, at least I learned something new. And do not be scared of sending mails. Like, we have grown the thick skin of sending mails that even now as a PhD student, I wrote a US professor, I was like, I'm working on this thing. I feel like it's interesting, it's in line with your work. The guy responded. I'm shocked. Yeah, And it works always. And we should stop using our mentality from here on a typical European and American. A typical European and American is excited when you come with something innovative that's in line with what he's doing. Most times they'll respond to mails. Most times they'll respond to mail, especially if you're not crying. They don't listen to cries. If Yeah, you are if you being also have logical, that spirit. Yeah. if you are being logical, they'll respond. And they are going to be direct. They are not emotional about things. So you should always think about, whom am I writing? If it's someone here, you can cry that my grandmother died last week, my sister swallowed a needle, and things are rough, help me. A typical African is going to help you most times. A European does not care. Are you doing this? How does swallowing needle help me? How does this forward maybe our perspective about making things happen? If you can prove that to him, be sure they're going to work with you. If you cannot, you are not their candidate, because he is the person giving, right? I've never seen anybody, not that I'm saying that, the person giving most times is almost like a me God. So if that person is there, you are the person to be in line. If you want God's blessing, he has told you what you need. I'm not saying they are God, but if you want God's blessing, he says, this is my blessing here. If you want me to give you more, I'm going to give you, you do this. So if they say do it like this to get the scholarship, do it like that. You're not there to want to claim how this person has done this or killed this person, or who has been wicked or who has not been wicked. You are there to get your scholarship and be objective. So it was an enriching session at the SFO, like always. This is session 15. We are going to stop here for today, but I promise you we are bringing up other persons. Maybe we would have Francis again another time, because he has won a lot of other scholarships, and inshallah, we'll do great things together. Bye-bye. See you next time. Bye-bye. Bye.